So, Olaf, he's giving the floor to you. Now it's your turn to speak. Yes, I will try to get the... Can you speak a bit louder so I can hear well? Yes. Can you hear me now? The connection here is very low. Yes. Can you hear me now? Yes, yes, very well. Yes, I will try to share the screen to get the presentation up. Yes. Let me see, I see only blood here. Let me see. Сейчас, Олаф, сейчас презентацию включит. Here we are. Can you see it now? Yes, yes, we can hear. We can see it. Okay, then we start. Mm-hmm. Dear friends and colleagues in Russia, Дорогие друзья и коллеги из России, thank you very much for the possibility to say hello from Norway and for giving us the opportunity to commemorate Gerd-Ragna in connection with her 70th birthday last week. Спасибо большое за то, что дали нам возможность выступить здесь, поговорить с вами и рассказать о Герд-Рагне, которой было бы 70 лет. I will first say a little bit about Gerd-Ragna as a person, and then my son Paul Joachim will present Gerd-Ragna as a professional and what she has meant to psychiatry in Norway. Я вам расскажу немного о Герд-Рагне как о человеке, а мой сын Пол Йоким расскажет вам о том, каким она была профессионалом и что она сделала, какой вклад она внесла в развитие психиатрии в Норвегии. Gerd-Ragna was born in Stavanger the 16th of May in 1951. Герд-Рагна родилась в городе Ставангер в Норвегии 16 мая 1951 года. Yes, and you know she died in 2006, and she was a well-known psychiatrist in Norway. Она скончалась 19 августа 2006 года. Она была очень известным психиатром в Норвегии. She was very well known for her writing of poems and novels, and for her speeches. She was a very good speaker. Ее очень хорошо знали, потому что она много работала, много писала, в том числе она писала и поэзию, и была хорошим спикером. She was an excellent communicator, and she loved to inform about psychiatric diseases and problems. Она очень хорошо умела налаживать с людьми общение и постоянно делилась информацией, которая касалась психического здоровья и различного рода расстройств. She was one of the founders of Psykiatrisk opplysning, Psykop, in Stavanger and the Schizophrenia Days. И она была одним из организаторов фонда, который называется «Псикоп». Это фонд психиатрической информации, расположенный в Норвегии, в городе Ставангер. И кроме того, она была одним из организаторов или создателей конференции, которая регулярно проводится, называется «Дни шизофрении». When she died, she was the leader of the Norwegian College of Psychiatry. Когда она скончалась, на тот момент, когда она скончалась, она была руководителем Норвежского колледжа психиатрии. And she received several prizes for her information work about psychiatric diseases and problems. И за свою жизнь она заслужила, была награждена несколько раз наградами за ту серьезную информационную работу в области психиатрии, которую она вела. When I met Gerd-Ragna first time, she was only 14 years and I was 16 in 1965 at the dancing school. Впервые Олав и Герд-Рагна познакомились, когда ей было 14 лет, а ему 16. И они познакомились в школе танцев. She loved to dance and she was a very good dancer. And Она очень любила танцы, и очень хорошо у нее это получалось. And we became dance partners. И Олав с Герд-Рагной стали партнерами по танцам. Soon I fell in love with her, and since December 1965, we were a couple. Ну, они таким образом полюбили друг друга, и начиная с декабря 1965 года стали парой. She was always a leader. Герд-Рагна всегда была лидером. I loved to take pictures, and I thought Gerd-Ragna was a beautiful girl. Олав очень любил фотографировать и всегда считал, что Герд-Рагна очень красивая.
This is where she lived in Stavanger. Where she grew up with her mother and father, her grandmother, and her mother's sister, who was disabled and was sitting in a wheelchair. Это тот самое место, тот самый дом, где она родилась, где она жила. Она жила там с родителями, и также с ними жила тетя, которая была инвалидом, находилась в инвалидном кресле. And this is the school where she went to primary school near her home. А это начальная школа, которую посещала Герд-Рагна, она расположена недалеко от ее дома. She was a very clever pupil, and she always was a leader in her class. Она была очень хорошей ученицей и всегда выступала на лидирующих ролях в своем классе. In 1970, she graduated from college, but she didn't get into medical school at first. She wanted to be a doctor. В 1970 году она закончила колледж, и она всегда хотела стать доктором. Но сначала первая попытка была у нее неудачной. So to get into medical studies, she had to study first psychology and sociology and practice in hospital. И для того, чтобы быть поближе к медицинской профессии и снова попробовать поступить, она начала изучать психологию, социологию и в течение 2 лет проходила практику в местной больнице. So in 1972, she started studies in Bergen, and we went to the same medical school, Gerd-Ragna and I, at the university. В 1972 году она поступила в медицинский университет в городе Берген, и они вместе посещали этот университет, Олав и Герд-Рагна. In Bergen also we had our first child, Paul Joachim. He was born in 1975. В Бергене также родился их первый ребенок, Пол Иоким. Это был 1975 год. After studies, we lived in Hammerfest for 2 years in the north of Norway. После учебы пару лет они прожили в городе Хаммерфест. And there our second child, Gerd-Ragna, was born. И там родился у них второй ребенок, девочка Герд-Рагна. It was a very happy time in Hammerfest. Вот годы, проведенные в Хаммерфест, стали очень счастливыми. Then we moved to Stavanger, and we lived in Stavanger until she died in 2006. В 1979 году семья переехала в город Ставангер, и там жили все время, вплоть до того времени, когда Герд-Рагна скончалась. And this is where we had a feast for our son Paul Joachim, the confirmation feast, and the national costumes in Norway. Это вот на данной фотографии видите, так называемая конфирмация для мальчика, для сына происходила, и вся семья одета в национальные норвежские костюмы. Her professional life started, she started in general practice, but after 4 years in general practice, she started in psychiatry at Stavanger University Hospital in 19... Если говорить о профессиональной жизни, то Герд-Рагна сначала провела 4 года в сфере общей практики, врачом общей практики, а потом стала заниматься психиатрией в больнице при университете Ставангера. And she became the head of the psychiatric clinic in 1990. В 1990 году она стала руководителем психиатрической клиники. Dr. Jan Haslerud and Jan Olav Johannessen also worked there, and they together started the Schizophrenia Days, the Psychiatric Conference, Psykop, and the Foundation of Psychiatric Information. Там же в этой больнице работали доктора Ян Хаслерud и Ян Олаф Йоханнесен, и вместе они организовали конференцию, называется она «Дни шизофрении». Эта конференция посвящена вопросам психиатрии и психологии. И, кроме того, организовали фонд психиатрической информации «Psykop». This is the Stavanger University Hospital and the Psychiatric Division. Это вот психиатрическое отделение, психиатрический корпус психиатрии при больнице университета города Ставангер. In our house, Gerd-Ragna loved to have guests
And we always had meetings and parties for friends, foreign guests, and important people. Ну, дома мы всегда любили принимать гостей у себя. Герд-Рагна очень любила такие встречи. И постоянно приезжали люди, в том числе из-за рубежа. So here are some photos from our home. Here Вот you, немножко фотографий. yeah. And she also loved to travel, and she loved to see other countries and meet new people. Ну, кроме того, Герд-Рагна очень любила путешествовать в разные страны и общаться, знакомиться с новыми людьми. She even went to Cambodia was invited to meet the psychiatrists there, and she invited them to see Norway. Даже она посетила такую страну уникальную, как Камбоджа, и там она местных психиатров пригласила для того, чтобы они приехали в Норвегию и посмотрели, каким образом идет работа. So here is a photo of Jone and his wife in Cambodia. Это одна из фотографий, сделанных в Камбодже. Тут один вот в центре, это врач Олав Торсен, который тоже из Норвегии, психиатр, работал там. She always wanted to help other countries with information about psychiatric problems. And she visited Romania 2 times to help them start a center. And it was not a big success. Ну, кроме того, Герд-Рагна очень любила делиться опытом, посещала разные страны, чтобы помочь им в организации соответствующей службы. Например, дважды ездила в Румынию для того, чтобы помочь им организовать, создать такой центр здоровья. Но сама идея не оказалась очень успешной, не слишком хорошо пошли дела. So instead, Russia and Stavropol became the main interest for information and network building. После этого она решила поделиться опытом в России, именно в городе Ставрополь. И это стал основным таким центром сотрудничества. So this is from the schizophrenia days when Vlad did the translation for the Russian guests. Да, эта фотография была сделана в Ставангере в 2002 году во время посещения российской делегацией с конференции Дней шизофрении. Влад переводил. Sykop has always helped ПроПси to have an office in Stavropol and bought a location for ПроПси. Дело в том, что ПСИКОП, фонд психиатрической информации, ПСИКОП всегда помогал организации ПроПси, и помогли они им создать или получить свое собственное место, офис в городе Ставрополь. Yeah. And people from Russia came every year to meet at the schizophrenia days. И регулярно на протяжении нескольких лет специалисты из России посещали и посещают конференцию Дней шизофрении. So this is one of the meetings. Это одна из тех встреч, которая была сделана во время посещения этой конференции. Here is Alexei and Vlad. Gerd-Ragna visited Stavropol 8 times, and she loved to meet with the people there. Герд-Рагна сама посетила Ставрополь 8 раз. Ей очень нравилось приезжать и общаться с местными людьми. When Gerd-Ragna died, the street where the hospital is in Stavanger was named after her. После смерти Герд-Рагны улица, на которой расположена больница в Ставангере, была переименована в ее честь. So this is the Gerd-Ragna Blох Торсен Street. Это улица, которая носит имя Герд-Рагны Блох Торсен. She always wrote things, poems and novels. Герд-Рагна была писателем, она писала как поэзию, так и прозу.
While she lived, one children's book was published called Elena. При ее жизни была опубликована одна из книжек для детей, которая называется «Елена». After her death, Psykop published 2 more books for children, The Road to Luciana and The Little Book About Feelings. После ее смерти фонд Psykop опубликовал еще 2 книжки для детей. Одна из них называется «Дорога в Луизиану», а вторая называется «Маленькая книжка про свои чувства». And her last book, Gate Closed, was published in 2007. В 2007 году была опубликована ее последняя книга. Она называется, если перевести, то «Выход на посадку закрыт». On her grave is one of her poems. На могильном камне, на кладбище, есть слова из одного из произведений, которое написала Герд-Рагна. And it said, then see me, meet me, feel that I live. Примерно можно перевести этот стих так. И ты смотри на меня, увидишь меня и чувствуй, что я живу. Know that I exist, understand that I strive. И ты знаешь, что я существую, и понимаешь, что мне нелегко. Fill me with words of closeness in the look and know that you are a part of the life I had. Наполни меня словами близости в своем взгляде и знай, что ты часть той жизни, которая у меня была. Thank you very much. Спасибо большое.